switching from Farsi to English, so I hope brothers and sisters would cooperate. The seventh Imam was born in the year 128 after Hijrah in a place between Mecca and Medina. His father, the sixth Imam. His mother, Hamida al-Barbariya, or sometimes referred to al-Hamida al-Andalusiya, it was a released or freed slave woman that was purchased by the sixth Imam and freed, and then Imam Musa al-Kadhim, Imam by the fifth Imam, and Imam Ja'far al-Sadiq married her. Some people say she had a link to Al-Andalus, which is Spain today. Others would consider her to be from the Berbers in North Africa. His life can be divided into literally two parts. The first 20 years of his life is with his father. Imam Ja'far al-Sadiq was killed or martyred in 148 after Hijrah. So he was 20. And then the rest of his life spent dealing with a number of Khulafa bin al-Abbas. The latter part of Mansur, then Mahdi, Musa and Hadi and so on. And finally was martyred by Harun al-Rashid. The biography of the Imam is similar to the other Imams. They have a period, the initial period of being born under, and then living under the auspices of their father, and then taking on the responsibility after. There is a question that we need to answer, or it's being posed. When we want to debate the issue of imamah, first of all, from a Shia perspective, the concept of imamah constitutes a fundamental issue of faith and kalam. The question which is posed, if we look at the life of various imams, we come across a multiplicity of approach. And then people tend to question which one is supposed to be the right one. اگر ما به زندگی ائمه اطهار ما نگاه کنیم، می‌بینیم روش‌های مختلفی رو در زندگی خودشون داشتن. علی در مرحله اول سکوت میکنه، بعداً وقتی که مسئله خلافت میاد، اون قیامی که داره و اون برنامه خاص زندگیش. امام حسن بعد از شهادت امیرالمومنین در مرحله اول تصمیم میگیره برای قیام، بعد در شرایط خاص خودش صلح میکنه و منزوی میشه، میره در مدینه. امام حسین در مرحله اول به خصوص در دوره معاویه زیاد به عنوان یک شخص انقلابی به نظر نمیاد. به اصطلاح سنگ روی چرخ معاویه و حکومت معاویه میزنه، اما نه به اون شکل. به مجردی که یزید سر کار میاد یک قیام میکنه. بعد از حرکت عاشورا ما میبینیم برای اینکه ائمه به طور کلی حالت انقلاب نظامی رو دیگه به عنوان یک متد ول کردن و برنامه‌های دیگه رو در پیش گرفتن. If we look at the life of Ahlul Bayt, we come across a multiplicity of approach. And these pose a fundamental question. We look at the life of Amir al-Mu'mineen sallallahu alayhi wa sallam. At the early part, we see he takes this position of living quietly, giving advice from the side, not challenging the established order. But once he is chosen or given the Khilafah by the people, he lays down the foundation for the policy of the state, literally.
And after his martyrdom, the second Imam Hassan, rises against the biggest threat to Imam, that was Muawiyah, to settle the issue once and for all. Once he realizes that there is no possibility of anything, he decides to sign a peace treaty with Muawiyah and withdraw to Medina. The third Imam, during the period where Muawiyah is in charge, he makes a number of statements, but doesn't take what we call a revolutionary path, a military action against Muawiyah. He waits. After the third Imam, literally the rest, one way or the other, they leave military option totally as a margin. And they don't even consider it. To the point that we have occasionally uprisings during their life. Zayd ibn Ali, during the life of the fifth and the sixth Imam. Imam Ja'far al-Sadiq supports it in principle, but doesn't join it. Zayd, the son of the seventh Imam, has an uprising, rises up against the Abbasi movement or Abbasi Khilafah. None of either the eighth Imam or anybody else actually gets involved. So what we need to do is the question, what is the fundamental goal or role of Ahlul Bayt in life? Does every single one has a different goal and different way of dealing with it? Or there is a singular goal, multiplicity of approach? If we look at a hadith regarding the life of A'imma, we come across, broadly speaking, 7 different goals that have been laid for them. And it changes from Imam to Imam based on what we call the circumstance, for them to decide which one is on the top of the list of priorities that they have. Number 1, every single Imam considered himself to be the political leader for the Muslim Ummah, without exception. Whether they managed to gain the Khilafah, the physical leadership, or not, they considered themselves the political leader of the society. And to be the rightful person to be in charge of the affair of the society. That's number 1. Number 2 is what we call the marja'iyya, or the leadership, religious leadership. Again, they reserve it to themselves, because from Imam Amir al-Mu'minin, from Ali, until the last Imam, nobody in their life was more qualified than these individuals to be in charge of their religious affairs. That's number 2. Number 3, it was their responsibility to protect Islam, Hifdud-Din, from any kind of diversion or misinterpretation. They constantly made sure that anybody who misinterprets the faith to come back, challenge it, and bring it back. Number 4, to protect and preserve the unity of Ummah. Even when they had no political role, actual political role, but to preserve the unity of Ummah. Number 5, to create the right environment for the development of what we call core group of people that would take responsibility of propagating proper Islam around. Remember, if we look at the hadith that I mentioned, or the khutbah or the sermon of Fatima salamun alayha in Masjid al-Nabi, obligates the entire ummah with 4 different responsibilities. The 4th one is to take the message that you have preserved and take it to the other nation. So to do that, you needed a core group, capable, wise, learned, to be able to go and deliver it. So they thought that it's their responsibility. Number 6, to be the role model, so that it will prevent Islam becoming mere theory in books, to create the role model, be the image,
Don't we have in the Holy Quran, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. The Holy Prophet being uswa, the role model. Every message has to have a practical example for the rest of the community to look up to. And they saw themselves as the role model. And number 7 is to preserve what we call the social structure and make sure that social justice is applicable within the social structure, broadly speaking. And all these 7 responsibilities differed when we brought in the component of time and space. The Umayyad dynasty dealt with A'imma in a different fashion than the Abbasid dynasty. The narrative constructed by the Abbasi Khalif was different from the ones by Umayyads. So they had to adjust. Not only prioritize one of these 7s or 2 of these 7s in the light of what we call time and space. Fundamentally, this is, they found it their responsibility. برای خواهران و برادرانی که فارسی زبانن، اگر ما روایت های اسلامی رو برداریم جمع بکنیم، میبینیم به طور کلی 7 مسئولیت رو ائمه برای خودشون حفظ کرده، یعنی اهداف زندگیشون. مرحله اول، رهبری سیاسی جامعه. تمام ائمه بعد از وفات پیامبر به این طرف رهبری سیاسی جامعه رو حق خودشون میدونستن، نه اینکه کسی دیگه. رهبری سیاسی حق خودشون میدونستن. دوم، مرجعیت دینی و فکری برای جامعه. جامعه احتیاج داره به رهبرانی که در مسائل دینی و فکری بتونن بهش مراجعه کنن. ائمه خودشون رو لایق این کار میدونستن و از زمان امیرالمومنین تا زمان غیبت صغری ما هیچ شخصیتی رو نداریم در هر مرحله که حتی نزدیک ائمه برسه. ما حتی فقهای 4گانه مال اهل تسنن مجبور بودن بیان وقتی که مسئله فتح باب حدیث شد، چون عمر مسئله ذکر حدیث و نقل حدیث رو ممنوع کرده بود، تا وقتی که عمر بن عبدالعزیز اومد باز کردیم فتح باب کرد که مردم شروع کنن به نقل احادیث کردن در سال 94 95 تا 97. و اینها وقتی که فتح باب شد مجبور شدن بیان مراجعه کنن به اهل بیت برای احادیث. هم مالک داره، هم ابو حنیفه داره. اینها می اومدن سوال میکردن. مناقشاتی که ابو حنیفه با امام ششم داره، وقتی که می اومد برای مدینه از امام پنجم سوال بکنه، و حتی وقتی که امام ششم بود با امام هفتم یه نقاش و بحث های مفصلی رو دارن. این نشون میده که اینا احتیاج داشتن به یه رهبر و مرجعیت فکری که اونم فقط در ائمه بود. حفظ دین از هر گونه تحریف و تزویر، بازم مسئولیت خودشون میدونستن. حفظ وحدت و یگانگی امت اسلامی به ویژه در برابر خطرهای خارجی، اینم بازم جزء وظایف خودشون میدونستن. تشکیل یک پایه و گروه نیک و صالح به عنوان گروهی که میتونه مسئولیت تبلیغ اسلام رو به صورت صحیح به اقوام دیگه برسونه. اگر یادتون باشه در اون بحثی که چند شب قبل داشتیم، خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد پیامبر 4 مسئولیت رو برای امت تعیین میکنه. 4میش اینه که شما نه تنها بایستی وحی را حفظ کنید، بهش عمل کنید، در برابر خودتون مسئولیت دارید، اینه که پیام این وحی رو به دیگر برسونیدش. پیام رو چه کسی میتونه به دیگر برسونه؟ باید تربیت بشن. ائمه مسئولیت رو برای خودشون میدونستن که این نسل رو تربیت کنن. نمونه زنده و الگو بودن در جامعه اسلامی. ما همیشه فرق بین دین و بین تئوری به اصطلاح ایده که در کتاب ها هست در بعضی از مکاتب اینه که تئوری ها در کتاب در نوشتجات خیلی خوبه، در مرحله عمل که میرسه نمیتونه یک نمونه زنده‌ای که برای دراز مدت بتونه نماینده جامعه باشه، که جامعه و مردم بتونن مراجعه کنن اگر ما دستور رو دنبال روی بکنیم به کجا میرسه. و بعد حفظ و نه تنها وحدت اجتماعی، حفظ روابط اجتماعی که در لابلای این روابط عدالت اجتماعی در میان جامعه تطبیق بشه. این 7 تا اهداف کلی است
در کنار اینها دو عامل دیگه هست که اثر میذاره. عامل زمان و مکان که در لابلای حرکتی را که حالا بنی عباس یا بنی امیه انجام میدادن، ائمه می اومدن این اهداف رو در نظر می گرفتن، در لابلای مسئله زمان و مکان اولویت های خاص خودشون رو لیست می کردن. و اگر ما این مسئله رو برگردیم به صدر اول، می‌بینیم در خطبه شیخ شقیه که در نهج البلاغه هست، امیرالمومنین همین مسئله رو مطرح میکنه که اولویت هایی هست در زندگی که من روی اون اولویت ها کار میکنم و حتی اگر روی اون اولویت ها اقتضا بکنه که حق خودم رو که مسئله خلافت باشه ول کنم، روی مسائلی حاضرم این کارو بکنم. خطبه شیخ شقیه خطبه سوم نهج البلاغه است. اول خطبه وقتی که خبر بهش میرسه برای این که مسئله خلافت رو ابوبکر به دست گرفته، این شروع میکنه. اما والله، البته این خطبه در زمان خودشون نقل قول یا شرح حالی است از قضایای گذشته. اما والله لقد تقسمها ابن ابی قحافه. اونهایی که زبان عربی میدونن، اگر شما اسم شخصی مستقیم نیارید، نگید ابوبکر، نگید عمر، به کنایه، اون هم کنایه‌ای که دراگتری، یعنی از شأنشو میاره پایین، این نشون میده برای اینکه احترام چندانی براش قائل نیست. لقب مولا امیرالمومنین، یعنی لفظی رو که به کار میبره ابن ابی قحافه، حاضر نیست حتی کلمه ابوبکر رو بگه. It's a derogatory statement, derogatory way of referring to the first Caliph, which indicates that he really didn't think much of him. أما والله لقد تقسمها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. He uses a simile here. The simile is that in the handmill, he says, he certainly knew that my position in relation to it, which is the leadership, was the same as the position of the axis in relation to the handmill. The axis to the handmill. I am the central issue. وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. My position is high, everything comes from me down, but nothing comes from down up. فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا. It's a long khutbah. I put a curtain against the Khilafah and kept myself detached from it. I ignored it. وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا وَطَفَقْتُ, and I saw myself between two challenges. Should I rise and get what is my right and risk Islam, destruction of Islam, or should I be quiet, and it's painful, should I be quiet but protect Islam? You see, part of those responsibility. He makes it a priority. حفظ الدين, from the protection of Islam from any other threat. Once we historically look at what was happening at the time, we had the Byzantines and the Romans were massing up troops to attack the Muslim community. Any civil war at that critical time would have totally sealed the fate of Islam. Imam knew this, and he says, أو أصبر على تحية عمياء يحرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير. I have to wait. The painfulness of the situation is such that the old man, the more mature man becomes old, and the younger one, they become more mature and وَيَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ. And the more faithful individuals are going to
lose their life and wait until see what Allah subhanahu wa ta'ala will decide. فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَرْجَى. I saw that despite the fact that was in the list of my priority, the protection of Islam at that particular time was much better than risking destruction of Islam. فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَى. It was as if a stone or sand in my eyes, وَفِي الْحَلْقِ شَجَرٌ, and a bone stuck in my throat. أَرَى تُرَاثِي نَهْبًا. They literally destroyed everything. حَتَّى مَضَى الْأَوَّلِ. Again, reference to the first Khalif without even the derogatory comment. لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى ابن الخطاب. He doesn't say Umar. It's from technical Arabic language, literally, he dismisses, marginalizes them. He even doesn't like to mention their name. فَأَدْلَى بِهَا إِلَى ابن الخطاب بعده. And then goes فَيَا عَجَبًا بَيْنَ هُوَ يَسْتَقِيلُهُ فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ. He doesn't say Uthman. While he was in charge of it, milking it in his life, set it up for another person. Who's the other person? It's the third Khalif. Set it up for the third Khalif بعد وفاته. What kind of shura was it? If the six that the second Khalif has organized, the pack was against me right from the beginning. One is a cousin of the second, the other one is the son-in-law of the second, the third is a cousin of the first. Technically, out of the six, I had no chance whatsoever. That's the way the shura did. And then moves to فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ. In the life of the 25 years, I had no option, because of my priority, the protection of Islam, but to wait and be patient. During this period, so people that they say, well, Amir al-Mu'mineen gave advice, and now that advice should be interpreted that he accepted the role of the first, the second, and the third. No. The role, if this is a political interpretation, if you understand the political circumstance, Imam had the priority of preserving Islam. He saw it upon himself to give the advice, otherwise they would have made a mess. The second Khalif comes to Ali. We want to go to Persia. Should I accompany the troop? What does he say? He said, look, whether we agree or don't agree, you are the central figure for the Islamic Ummah. If you participate within the battle and you are killed, the whole structure is disorganized. Now, this is being interpreted by some group of people as an acceptance of the Khilafah of the first, second, and third. It is prioritization, the preservation of Islam within the list of these seven priorities that we have. It's not accepting it. Now, they have concocted a number of hadith that he came out as soon as he heard about the first Khilafah. He came out with his underpants and rushed to the mosque to swear allegiance to the first Khalif. Just listen to what he says. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. Again, analyzes the whole notion of shura. فيا لله وللشورى. The whole deck was stacked against me right from the beginning. I had no chance. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. They reduced my level to the point that I was compared to Talha, Zubair, Abdullah ibn Auf. Where am I? Where is my position and these people? And then إلى أن قام ثالث القوم. He wouldn't say Uthman. إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضينه
like a hungry camel that has been let loose in a green pasture. يَخْوَمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضْمَ الْإِبِلِ نَبْتَةَ الرَّبِيعِ. They just let loose. They did everything like camels, hungry camels coming into the pasture, literally took everything. يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضْمَ الْإِبِلِ نَبْتَةَ الرَّبِيعِ إِلَىٰ أَنْ انْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ وَعَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلًا. And people reacted to all the oppression that he has been created. So these are the list of priorities. When we look at the life of Imam Ja'far al-Sadiq, Imam Muhammad al-Baqir, they all functioned within these 7 broad responsibilities. ائمه در لابلای این 7 مسئولیت کارهای خودشون رو انجام میدادن. فقط در شرایط زمانی و مکانی خاص خودشون اولویت‌های خودشون رو ترجیح میدادن. ببینید به چه صورت میشه عمل کرد. امام سجاد میبینه چون یک عده‌ای رو به عنوان گروه پایه وجود نداره، بایستی یک عده رو تربیت بکنه که اینا برن تبلیغ بکنن. تا وقتی که خانه نشینه و به اصطلاح نمیذارن کسی در نزدیک خانهش بشه، چیکار کرد؟ غلام ها رو میخرید از بازار، آزاد میکرد، یادشون میداد، تعلیمشون میکرد، میفرستادشون در امت اسلامی برن تبلیغ کنند. زمینه ای رو که برای امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهم ایجاد شد که مکتب جعفری رو اونجا تدریس بکنن، در برابر شرایط زمانی خاصشون، ضعف بنی امیه و ضعف بنی العباس، آخر بنی امیه و اول بنی العباس، یه فرصتی رو برای اینا ایجاد کرد که بتونن تبلیغ بکنن. به خاطر همین پایه‌های اسلامی بود که امام 4 ایجاد کرده بود. قم به عنوان مرکز اسلامی از کجا اومد؟ قبل از اینکه صفوی بیان، قم برای خودش مرکز اسلامی بود. حضرت معصومه وقتی که مسافرت میکنه میاد برای قم، به خاطر اینکه یک گروه شیعه در قم زندگی میکنن که همین غلامانی رو که امام 4 خرید، تعلیم داد، آزاد کرد، به عنوان نطفه اصلی جامعه متفکری که بیاد در مبدأ شیعه فکر بکنه، همینا بودن اومدن تشکیلش دادن. بعدا علمای دیگه اومدن ملحق شدن میشه. امام 7 وقتی که سر کار میاد، خودش رو در یه چنین شرایطی میبینه. در 20 سالی رو که در کنار پدرش هست، خب در نتیجه امام 6 که تصمیم میگیره در این موارد، یاد میگیره. بعد از اون دوره تزلزل اواخر عمر منصور، قدرت منصور، اما بعد از شهادت امام 6 منصور دیگه نمیخواست دستشو به خون یک امام دیگه خلاصه آغشته کنه، یک خورده امام 7 رو آزاد گذاشت. به خصوص اون تاکتیک سیاسی را که امام جعفر، امام 6 در تعیین جانشین به کار برد. منصور نامه نوشت برای نمایندش در مدینه که ببین جعفر ابن محمد کی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده، برای من بگو. نمایندش در مدینه گفت جعفر ابن محمد 5 نفر رو به عنوان جانشین تعیین کرده، یکیش خودت هستی، منصور دوانیقی. یک تاکتیک سیاسی است. منصور دوانیقی، حاکم مدینه، موسی بن جعفر، حمیده زنش، به اضافه یک کسی دیگر رو، این 5 نفر رو به منصور که نمیتونه منصور رو بکشه، نمیتونه حاکم مدینه رو بکشه، همه چیز به هم. دیر سرش کلاه رفته، مجبور شد یه خورده زمینه بده به امام 7 که شروع کنه به فعالیت کردن. بقیه خلفای بنی العباس که اومدن تا زمان هارون، اون ضعف داخلی بنی العباس اجازه بهشون نداد که اینا رو کنترل کنن. هارون رشید یکی از مقتدرترین خلفای بنی العباسه. ما در زمان در استعمار بریتانی ما این مثال رو داریم که میگه ویکتوریا، ملکه ویکتوریا روشو میکرد به ابر، میگفتش که خلاصه هر جا بباری یا از طریق خراج به دست من میرسه، به یه شکلی در امت، در این چیز مال استعمار It's within British Empire. این حرف رو قبل از این هارون رشید زده بود که هر جا تو بباری یا به صورت زکات یا به صورت خراج از جای دیگه به بیت المال برمیگرده. ملکش این اندازه وسعت داشت. قدرت سر کار، چالش مسئله رقیب مقابلش که همون اهل بیت هست.
و برنامه ها رو شروع کردن. یه دوره زندان، بعدم بالاخره هی از این زندان به اون زندان تا وقتی که حضرت رو شهید کردن. حالا برگردیم به حدیثی که در ابتدای سخن بهش اشاره کردم. امام میگه حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. یک حدیثی است میگه در زندگی خودتون اعمال خودتون رو شروع کنید خودتون حساب بکنید قبل از اینکه کسی دیگه شما رو به حساب بکشه. یک عرفای بحثی رو دارن میگن موتو قبل ان تموتو. بمیرید قبل از اینکه مرگ طبیعیتون بیاد. نفستون رو از بین ببرید به جایی برسه که دیگه مرده اید، نفس مرده است. حضرت همین نکته رو در مسئله حساب میکشه. خودتون هر روز هر لحظه حساب خودتون رو داشته باشید که محتاج نباشید تو اون روز حساب بیاد بعدا حساب خودتون رو آشنا باشید. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. در حساب روزمره خودتون واقعا اگر ما درباره، چون امروز بعد از ظهر بحث رو مسئله تکس و این حرفا شد، یه مثالی رو بزنیم. اگر ما از خدا به اندازه IRS میترسیدیم وضعمون بهتر از این حرفا. ببینید شما 4 آپریل که میشه ترس زندگی ما رو میگیره که آقا یک کوچکترین غلطی این طرف اون طرف نشه که وگرنه تکس اینسپکتر میاد و تمام زندگی ما رو به هم میزنه. ما اگر این شکلی در برابر خدا میترسیدیم یه مرتبه در سال، یه 4 آپریل هم در زندگی شخصی و دینی خودمون داشته باشیم که بشینیم حساب خودمون رو چرکه بندازیم، خلاصه ببینیم عقب جلو چقدر بدهکاریم چقدر طلبکار، وضع ما بهتر. یه طرز تفکر، علیکم السلام، یه طرز تفکری در جامعه ما حاکمه و اون این که مثل اینکه خداوند 60-70 سال به ما مجانی داده، حالا صبر میکنم چه خواهرها چه برادرها، صبر میکنیم آخر کار ما 60 سال وقت داریم بعداً ما توبه میکنیم. There is no such thing. Life could end any moment. The hadith from Imam Musa ibn Ja'far says, حاسبوا أنفسكم. You sit, you account your deed before you get to the stage in which somebody else will take the account. That's too late. And if we really paid attention to our life and the fear as much that we have about tax inspectors and tax account in our life, well, just see the businesses and everybody else, even if you don't have a business. From around end of March, there is a fear of death in organizing our affairs and preparing ourselves before the tax inspector start. If we don't do it properly, we fear that something is going to happen. If we do this once in our life, in each year, and we really sit, what Imam says, do it on a regular basis. We tend to have this notion, the perception that we have 70 years, 80 years, 90 years. It's granted that we are going to live. Inshallah, we start thinking about it later. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. There were scholars that they would dig their grave in their life, and they wear kafan every night, and they go into the grave, cry till morning, constantly remind themselves that ultimately this is the place. We don't even want to go close to graveyards because of that fear of death. Abu Dhar was asked, why are we afraid of death so much? He said, the answer is simple. You spend all your life constructing your material life, ignoring the hereafter. That's the permanent, this is the transient one. And the consequence, as soon as the age goes up, spend all this life, bigger car, bigger houses, more holidays, more money in the bank, and everything else. And constantly trade off with ethical, moral values in our life. And then when the time comes, we really have nothing to talk about. Inshallah.
we benefit from these nights, tomorrow nights, and other nights, and we really need to revisit and see what this life may grant us some material advantage. But what about if it was terminated immediately right now? Who's going to benefit from it, and who's going to pay the price? نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Few brothers and sisters have asked that we remember them in our prayers tonight and tomorrow night, so I'm going to recite Amma Yujib 5 times, and please keep in your mind those people that have sick individuals, they have a number of difficulties in their lives, etc. Inshallah, Allah would somehow either grant them or reward them or relieve them of the pain and the difficulty that they have. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibu al-mudarra idha da'a wa yakshifu as-su'. 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 Amma yujibu al-mudarra idha da'a. الهی به مقدسان درگاهت قسمت می‌دهیم ما را ببخش و بیامرز. مردگان و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، از گناهانشان بگذر، توفیق عمل صالح به ما عنایت بفرما. اونهایی که حاجت دارن، گرفتاری دارن، به حق امشب و شب‌های آینده این ماه گرفتاریشون رو برطرف بفرما. مرزا را شفای عاجل عنایت بفرما. فرج مولا امام زمان را تعجیل بفرما. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات. أحسنتم.